This conference will now be recorded. So we have discussed about file storage, and we have seen how to connect a file share folder in your local laptop, or the same process we will be following on server operating system as well. If you want to connect to Linux machine, we have an option to connect using this feature connect, and here you have got Linux based script. No need to write anything exclusively. You also have Mac OS related script if you want to connect it through your MacBooks. Okay, so after all these settings, we also have queues and tables. So comparatively, most of the organizations will be using this file shares and containers. And queues and tables are having very limited options. So if you look at this file shares and all the settings, it has got very limited options. You can just create a queue. Queue is nothing but a message. Okay. So as I have given an example earlier, let's say if you withdraw any amount from ATM, you will be receiving SMS to your mobile saying that so and so message like amount has been withdrawn. Now, the same set of messages can be generated by using these queues, but this is not up to the enterprise level standard because it is having a static message concept. It is not dynamic. So if you withdraw 500 rupees, it will send a message like amount has been withdrawn for 500 rupees, and if you withdraw 10,000 rupees it will still send the same message. So there is a kind of configuration limitations here in this queues. Okay, so let me still show you what we can do with this. It is like, let's say, uh, message one. Okay, and then okay, create it. So you have got this URL for this, right? If you look at this extension q.co.windows.net, and this is your storage account name, and then you have got message one. So now if you click on this, you have got very limited settings. So you have got access control, diagnose and solve problems, access policy, and metadata. And if you want to add a message, click on add message. Let's say login successful message if you log into any application. Okay, I'm using this one, and this message is valid only for 7 days maximum. Okay, so you should be using this login message only when you have this kind of static message requirements, but that too it will not fulfill your business requirements. Okay, so దాని గురించి I'll not be preferring to go through this. So just have an understanding. This queues will be used to release the messages for any application using this storage account. That's what you can say. But on a real time, I don't see any customer is using this service for their messaging systems. So they will be using third party applications which are dynamic, and you can have any number of messages which are real time messages. Okay, this is not like uh, queues. Okay, there is a limitation, so that's the reason we have got only limited settings under this queues. Okay, and then next option we have here is tables. So tables also will have same set of settings like queues, but if you want to save any data in the form of rows and columns just like a table, this can be used. However, if you consider any database like SQL, Oracle database, and MongoDB, whatever the database you consider, each and every database will have its own configuration settings which you can manage for enterprise grade business needs.
So in this tables, still you can create a table, but let's say table 1, or I'll make it as like employee details. Okay, and that's it. There will not be even any settings for this table. If you click on this, it will not take you to any page, any setting. Okay, you just have access control, access policy out of this table settings, but you can't manage anything. How do we see data if there is anything on this table? So ఇప్పుడు let's say employee details అనుకుందాం. హెచ్ఆర్ ఏం సేవ్ చేస్తాడు? ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ జాయినింగ్ డేట్, ఫస్ట్ నేమ్, సర్ నేమ్, వాట్ ఎవర్ యూ కాల్, అండ్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్. ఇవన్నీ ఒక టేబులర్ ఫార్మాట్లో సేవ్ చేసుకుంటాడు. ఎందుకంటే తర్వాత ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో ఫెచ్ చేయడానికి, వాలిడేట్ చేయడానికి ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ ద టీమ్ టు రివ్యూ ఇట్. సో దానికోసమనే టేబులర్ ఫార్మాట్లో యూస్ చేస్తారు. మ్యాక్సిమం ప్రోడక్ట్స్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఆర్ అమెజాన్, they will be managing their databases in a structured way. All the data will be in the form of rows and columns. సో అట్లా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో మనం యూస్ చేసుకోవాలి సెట్టింగ్స్ అన్ని అంటే కూడా ఈ టేబుల్స్ వర్క్ అవ్వు. యూ కెన్ గో విత్ SQL databases, Oracle databases, and whatever the database that you are using. Now, what is the use of this tables అంటే ఇక్కడ these tables will be used to save a log data and diagnostics data automatically. సో మన ల్యాప్టాప్స్లో, మన సిస్టమ్స్లో లాగ్స్ ఉంటాయి కదా. ఏం లాగ్స్? లైక్ లెట్స్ సే యాక్టివిటీ లాగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో. యాక్టివిటీ లాగ్స్ నేను ఏం చేయాలి? స్టోరేజ్ అకౌంట్లో స్టోర్ చేయాలి. స్టోరేజ్ అకౌంట్లో స్టోర్ చేయాలంటే ఇక్కడ కంటైనర్లో స్టోర్ చేయలేం, ఫైల్ షేర్స్లో స్టోర్ చేయలేం. ఆల్ దిస్ యాక్టివిటీ లాగ్స్ అన్నీ కూడా వి కెన్ షేర్ ఇట్ ఇన్ టేబుల్ స్టోరేజ్. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఉన్నాయో ఫిల్టర్స్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేసామనుకో, like operation name, status, time stamp, it is in the form of table. టేబులర్ ఫార్మాట్లో వచ్చింది కాబట్టి సేమ్ ఫార్మాట్లో ఈ టేబుల్స్ లైక్ మూవ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎప్పుడు అది? వన్స్ వి ఎనేబుల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెట్టింగ్స్ అండర్ మానిటరింగ్. సో ఈ ఫీచర్ ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు మనం. ఓకే, సో there is a dependency on this as well, but most of the cases for any of your database requirements we will not be using tables and queues. Okay, it will have a limited functionality, so for that reason no customer will use these two services for their enterprise level business, right? So now that's it, we can create this one and there is no option to even consider anything here to validate. Okay, so URL ఉంది, ఈ URL యూస్ చేసుకొని మనం ఏం చేయలేం, right? It is simple thing, just go with the definition. And queues and tables I've already covered. I will send the details in an email as well, so where you can have some clarity on that. Any questions here? Right, so yeah, we're done with this, and let's go with remaining settings. So under this security and networking, we have got, yeah, 1 2 3 4 5 6 7 settings. So let's see. Networking, yes. So along with our access control will be used to enable access to only authorized users and restrict all unwanted users. Along with that access control, by using this network, you can allow this storage account to be accessed only from authorized network. అంటే ఏంటి? నాకు అఫీషియల్గా మా ఆఫీస్లో ఒక నెట్వర్క్ ఉంది,
ఆ నెట్వర్క్లో మాత్రమే ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ వర్క్ అవ్వాలి. వేరే ఎక్కడి నుండి వర్క్ అయినా, ఐ మీన్ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసినా ఇట్ హ్యాస్ టు డెనీ వర్క్ అవ్వకూడదు. అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ నెట్వర్క్, దెన్ ఐ విల్ disable this. Okay, if not, I will enable only from selected networks and IP addresses. ఎందుకంటే if I enable this first option, this storage account can be accessed from any device. It means there will be a security risk even though you are authorized, but still there are chances that any hacker can access the storage account using your system instead of direct accessing to the storage account. So to avoid that kind of situations, most of the enterprises will be blocked, like they'll be blocking all these storage services or any other services which are very critical. They'll be blocking for all the networks and they will allow only required networks. So అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలి, you have to disable this or you have to enable only required virtual networks and IP addresses. ఒక్క నెట్వర్క్ యాడ్ చేయొచ్చు, లేదు నీ దగ్గర వినెట్ రేంజెస్ లేవు, దెన్ యూ కెన్ యాడ్ యువర్ ఓన్ ఐపీ అడ్రస్. సో ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్, ఈ ఐపీ అడ్రస్ నా ల్యాప్టాప్లో ఉన్న ఐపీ అడ్రస్. ఎలా వచ్చింది, నేను యూస్ చేసే ఇంటర్నెట్ వెండర్ను, ఐ మీన్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ నుండి ఈ ఐపీ అడ్రస్ నా వైఫైకి అలొకేట్ అయింది అనమాట, ఐ మీన్ వైఫై అడాప్టర్కి, రైట్. సో ఇక్కడ నేను అలో చేశాను అనుకో, ఓన్లీ దిస్ ఐపీ అడ్రస్, ఫ్రమ్ దిస్ ఐపీ అడ్రస్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. So just to avoid confusion, the next topic will be our virtual networks after this storage. అప్పుడు virtual networks చెప్పినప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది, వాట్ ఈస్ virtual network, how to create a VNet, different ranges ఉంటాయి, ప్రైవేట్ అంటే ఏంటి, పబ్లిక్ అంటే ఏంటి. ఫర్ someone who is new to this, I will explain. So for now, let's focus only on this enable or disable. సో ఇన్ని రోజులు మనకు ఎనేబుల్ అని ఉంది, ఎనేబుల్ ఉంటే ఎవ్రీవన్ అండ్ ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెప్ట్, right? So even here there are a few more networking concepts. Just to avoid confusion again, I am skipping this feature as well at this stage, but I've just given heads up where you can have a brief idea. So we will see more about this networking in next concept after our stories. So we have seen this access keys. So access keys will be used to access the data from your storage account, and how to access it we will see it today. So in a role like in our previous sessions, we have created container and on that we have uploaded data from our local machines, right? So the one way of accessing your storage is using access key. The another method you can access your storage account is using shared access signature. So కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా మనకు షేర్డ్ యాక్సెస్ టోకన్స్ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ you can enable access to any user for specific period of time. Okay, so now let's say uh, shared access signature. So as I told you, even in interviews you might get question on this shared access signature. What is the difference between access keys and shared access signature? So it means shared access signature will be used to enable access to any third-party users for a limited period of time and on authorized devices. This can be used. Let's say ఎవరైనా థర్డ్ పార్టీ వెంటర్ వచ్చాడు, అందులో నేను ఆడిట్ చేయాలి డేటా అంటారు, లైక్ లెట్స్ సే ఆడిటర్స్ అనుకుందాం. సో ఏం డేటా ఉంది, సో ఎట్లాంటి డేటా, సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి నేను ఆడిట్ చేయాలి. ఆడిట్ చేయాలంటే ఐ కెనాట్ గివ్ ఫుల్ యాక్సెస్ టు ద ఆడిటర్, రైట్? జనరలీ దే నీడ్ యాక్సెస్ బట్ ఇట్ షుడ్ బి రీడ్ ఓన్లీ. ఈవెన్ దో ఐ మీన్ అప్పుడు ఏం చేస్తావు నువ్వు,
యాక్సెస్ కంట్రోల్కి వెళ్ళి యూజర్ నేమ్స్ యాడ్ చేసి క్రియేట్ చేసి చేయనవసరం లేదు, బికాస్ హీఈస్ ఎ టెంపరీ పర్సన్ అండ్ హీ జస్ట్ వాంటెడ్ టు యాక్సెస్ యువర్ స్టోరేజ్ ఫర్ ఓన్లీ 1 hour. సో ఆ 1 hour కోసం యూజర్ అకౌంట్ క్రియేషన్, యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఇవన్నీ అవసరం లేకుండా ఐ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్ అండ్ ఐ విల్ ఎనేబుల్ ఆల్ దిస్. సో వాళ్ళకి ఏమేం కావాలి, బ్లాబ్ స్టోరేజ్కి ఇక్కడ చూడొచ్చు, బ్లాబ్ అని ఉంది క్లియర్గా, బ్లాబ్ స్టోరేజ్కి కావాలి, ఫైల్ స్టోరేజ్కి కావాలి, క్యూ వన్ టేబుల్ అవసరం లేదనుకుంటాను నేను, బికాస్ దీస్ ఆర్ irrelevant and there is no data on this అని చెప్పేసి నేను అన్చెక్ చేస్తాను. Now allowed resource types, they have to allow all the services under that file share. కంటైనర్స్ అలో చేయాలి, అంటే బ్లాబ్ లెవెల్లో మనకు కంటైనర్స్ ఉంటాయి కదా అవి అలో చేయాలి, అండ్ కంటైనర్స్లో మళ్ళీ మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ డేటా ఫైల్స్, అవి కూడా అలో చేయాలి. I have selected all the options and what kind of permissions that you wanted to give. I wanted to give read only permissions. So except read, I am unchecking all of these options. List ఈ రెండు కావాలి నాకు. ఈవెన్ ఐఎమ్ ఎనేబులింగ్ దిస్ యాక్సెస్ విచ్ ఇస్ ఇమ్యూటబుల్ స్టోరేజ్. అంటే ఏంటి, నేను చెప్పుకున్నాం కదా, లీగల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు restrict your data to be deleted or recreated anything on that, you have to use immutable storage. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది, కంటైనర్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వేర్ ఇస్ దట్ యాక్సెస్ పాలసీలో ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట, ఇమ్యూటబుల్ బ్లాబ్ స్టోరేజ్. ఓకే, సో if you want to keep your data not to be used for legal issues, then you go for immutable storage. Shared access signature, again I am disabling this because I didn't save this one. సో నాకు ఇవన్నీ అవసరం లేదు, ఆ యూజర్కి ఎవరైతే యాక్సెస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి. లుక్ అట్ దిస్ పర్మిషన్. సో బ్లాబ్ వర్షనింగ్ పర్మిషన్స్ అంటే ఏంటి, సో ఒక కంటైనర్లో ఏదైనా ఫైల్స్ స్టోర్ చేశారు, ఆ ఫైల్స్ డిలీట్ చేసిన తర్వాత, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డిలీట్, యూ హ్యావ్ సాఫ్ట్ డిలీట్ అండ్ హార్డ్ డిలీట్. అంటే సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు డిలీట్ చేసావు, దట్ విల్ బికమ్ వర్షన్ 1, అండ్ తర్వాత సేమ్ ఫైల్ మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేసి మళ్ళీ డిలీట్ చేసావు, అదే ఫైల్ డిలీట్ చేసావు కాబట్టి దట్ విల్ బికమ్స్ వర్షన్ 2. ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో అవి కూడా ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ దిస్ వన్ అండ్ I just wanted to give only these permissions. మిగతాని డిసేబుల్ చేశాను. So what is the time frame that the user needs access to the system? Let's say on 16th of June from 8 a.m. till 9 a.m. I am not modifying this minutes, okay? In this India time zone. Allowed IP addresses. In case ఆ కొత్తగా వచ్చిన యూజర్ మీరు అలకేట్ చేసిన మెషిన్లోనే ఈ స్టోరేజ్ యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఆ మెషిన్ ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చేసేయండి. సో అట్లా ఇచ్చేసారనుకోండి, ఓన్లీ ఆన్ దట్ మెషిన్ ద పర్సన్ కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్. లేదు ఇది బ్లాంక్ వదిలేసారనుకోండి, హీ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎనీ డివైస్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ దిస్ key 1. Even this shared access signature is using access keys. ఇక్కడ ఇది డిసేబుల్ అయింది. It means there is some issue with our options. Let me choose this one. Now you see that it is enabled. So generate SAS and connection string. So when I click on this, ఇక్కడ మనకు బ్లాబ్ అండ్ ఫైల్ మాత్రం రెండే ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండిటికి సంబంధించి యూఆర్ఎల్స్ జనరేట్ అవుతాయి. సో ఆ యూఆర్ఎల్స్ జనరేట్ అయినప్పుడు see here కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ జనరేట్ అయింది, SAS టోకన్ జనరేట్ అయింది, రైట్? For blob service there is a separate URL, for file service there is a separate URL. ఎవరైతే యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకు
ఈ URLs ఇవ్వాలి, లేదంటే ఈ సాస్ టోకెన్ కానీ ఈ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ కానీ ఇవ్వచ్చు. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత they have to use some third party tools. That tool is called Azure Storage Explorer. So ఈ స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ యూస్ చేసి they can upload their data or they can manage their data without logging into Azure portal every time. You'll have a better view to control your data. Let's see that tool as well. So this is Microsoft own tool which is free. Okay, and third party tools are there in the market like Cloudberry Explorer, and we also have Azure Management Studio. Like there are many tools to consume. So trial tools use చేయొచ్చు కానీ బట్ లైసెన్స్ అడుగుతారు అనమాట కొద్ది రోజులకి. సో యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎనీ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్. అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్లో థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ యూస్ చేసేటప్పుడు లైసెన్స్ ఉండాలి. లైసెన్స్ లేకుండా యూస్ చేస్తే అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ సెక్యూరిటీ వైలేషన్. ఓకే, అది పర్ఫెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకొని చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో let me download Azure Storage Explorer. Right now, this is a free tool. Okay, you don't need to pay anything for that. Then we will see multiple settings how we can access our data out of our Azure portal. So before I download, here we have encryption feature. By default, all the data in the storage account is encrypted at rest. అంటే ఏంటి, whatever you save data in the storage account, it is encrypted when it is sitting idle. No one will be able to access the data until unless you are authorized to access using this access keys. సో ఇప్పుడు encryption లో ఇక్కడ మనకు టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, మైక్రోసాఫ్ట్ మేనేజ్డ్ కీస్ అండ్ కస్టమర్ మేనేజ్డ్ కీస్. అంటే ఏంటి, ఐ విల్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు మీ హౌస్కి మీరు కొని అండ్ మీరు తెచ్చిన కీస్ మాత్రమే ఉంటాయి. మీరు ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్ యూఆర్ లాకింగ్ యువర్ హోమ్ విత్ యువర్ ఓన్ కీస్. ఎందుకు మీ ఓన్ కీస్ వేస్తున్నారు, నెక్స్ట్ టైం like because you are the owner you can use your own keys that will become customer managed keys. Don't get confused, I'll repeat. మీరు ఓన్ కీస్ యూస్ చేస్తున్నారంటే మీకు కావాల్సినట్టు దట్ ఈస్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. అదే కనుక మీ హౌస్కి వేరే వాళ్ళ కీస్ తెచ్చి ప్రతిసారి వేయాలి, లేదు వేరే వాళ్ళు కీస్ తీసుకొచ్చి కంఫర్టబుల్గా లాక్ చేసి వెళ్ళాలంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రేంజ్ థింగ్ దట్ యూ ఫీల్. నువ్వు ఫీల్ అవుతావు అనమాట, ఓకే వాళ్ళ కీస్ నాకు ఇచ్చారు బట్ వాళ్ళ దగ్గర ఇంకో కీ ఉందేమో, ఆ కీ తీసుకొచ్చి మా ఇల్లు ఓపెన్ చేస్తారేమో అనే డౌట్ ఉంటుంది మీకు, రైట్? సో అట్లాంటి డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు యూస్ దిస్ మైక్రోసాఫ్ట్ మేనేజ్డ్ కీస్, ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, ఈ కీస్ అన్ని మనం క్రియేట్ చేయలేదు, మైక్రోసాఫ్ట్ ఆటోమేటిక్గా నువ్వు స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ కీస్ వచ్చాయి అనమాట. ఇది చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. నౌ నాకు ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇచ్చే కీసే వద్దు, ఎందుకంటే నాకు డౌట్ ఉంది వాళ్ళు యాక్సెస్ చేస్తారేమో, ఎందుకంటే ఆ కీస్ వాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి. జస్ట్ లైక్ నార్మల్ సినారియో. In that case, there are such type of customers, right? Especially in banking industry, what is the guarantee that you give me that you are not going to use that storage? How can you prove that? You will say it is a certified data center and the data at encryption is data at rest is in encryption set అని చెప్పామనుకో, what is the proof అంటాడు, ఏం చేస్తావు? You have to trust or you have to go to any other solution, అంతే. So cloud lake వస్తున్నా అంటే you have to trust because you are deploying all of your data in third party data center, be it on Azure, AWS or GCP. సో డిప్లాయ్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు నీకు నమ్మకం లేదు, నాకు డేటా ఏమవుతుందో తెలియదు అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ యూ షుడ్ హ్యావ్ టేకన్ ద డెసిషన్ బిఫోర్ యూ మూవ్ టు ద క్లౌడ్. అట్లాంటి కస్టమర్స్ చాలా మంది తగులుతారు మీకు ఇఫ్ యూ వర్క్ ఇన్ టు ద రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఉన్నప్పుడు. సో యూ హ్యావ్ టు కన్వే. యా,
ఎనీ క్వశ్చన్? ఒకవేళ ముందే అడిగితే అంటే ఐ మీన్ లైక్ దే ఆర్ రెడీ టు ఐ మీన్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు దే ఆర్ ఇన్ ప్లానింగ్ టు మూవ్ దే Azure అప్పుడు అడిగితే అదే అదే చెప్తున్నా. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ అదే. అంతా డిసైడ్ అయిపోయిన తర్వాతనే మళ్ళీ నీ డౌట్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే అంతకుముందు వాళ్ళకి అజూర్ తెలియదు కాబట్టి. సో హై లెవెల్లో నేనేమనుకుంటాను, క్లౌడ్కి వెళ్ళిపోతాను అనుకుంటాను, డీల్ సైన్ చేస్తాను. తర్వాత ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ ఒక్కొక్క దీనికి వెళ్ళేటప్పుడు కస్టమర్కి డౌట్స్ వస్తుంటాయి. అయ్యో నేను డేటా ఇస్తున్నా కదా, అట్లా కొత్త కొత్త డౌట్లు వస్తుంటాయి. ఆ డౌట్లు మనం క్లారిఫై చేయొచ్చు. ఐ మీన్ క్లారిఫై అంటే వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్కి నువ్వు జస్ట్ కన్విన్స్ చేయగలిగే ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి. అంతేగాని ఎంటైర్ డేటా సెంటర్ లెవెల్లో మార్చాలంటే కుదరదు. ఓకే. సో ఎందుకంటే వీ కెనాట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ until unless it is uh, required for the wider audience of for wider business, right? అట్లాంటి సిచ్యుయేషన్స్ వస్తాయి. బట్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు క్యాప్చర్ ఆల్ ద డేటా పాయింట్స్ దట్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ టు ద కస్టమర్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. So what is the I'm just asking, what is the guarantee that you give me if I save my data in the storage account? Because my data is a financial data where all the transactions that I do for my business is stored on this storage account. ఏం చెప్తాం? Microsoft is certified with certified with various certification security certifications, and Microsoft SLAs are very high, where you will not be losing your data, nor data is not getting leaked at any point of time, because data centers and the storage is like all everything will be in encrypted state when it is at rest. And also even Microsoft engineers also will not be able to see the data because it is in encrypted format. And that is one point that you have to say. And still, if you wanted to make secure, there are a lot of controls that we can achieve using this access control and using this access policies under each and every data storage service, like access token కావచ్చు, లేకపోతే access policy కావచ్చు, you can lock it, and you can allow to access the data only from the authorized networks. ఇది చెప్పొచ్చు. It means you're trying to convince customer by providing various options. Okay. So this is something we have to convince, because we cannot change anything at data center level. So they have to agree uh, with the configurations that we have in Azure. లేదు నాకు అలా కావాలి ఇలా కావాలంటే you have to use some power. It means you have to reach out to your if you're not able to convince, you have to reach out to your next level manager or a lead who has to like who has kind of a business management skills. They have to convince. Like that is a rare case. Like in if a person is a technical person, he or she will be able to understand. Not only in Azure, if you go to GCP, AWS, it is everywhere same. Okay. ఎస్ఏపి క్లౌడ్ కూడా ఉంది అది అట్లాంటి సినారీస్ వస్తాయి అన్నమాట. ఆ? ఎస్ఏపి క్లౌడ్ ఉందా ఏంటిది? ఎస్ఏపి 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 వాళ్ళు కూడా క్లౌడ్ క్లౌడ్ కాదు. ఎస్ఏపి no no. Like everyone is defining their names as cloud, but the thing is you can deploy, because SAP applications అన్ని కూడా it's a kind of like more compute resources, like very large size applications అన్నమాట అవి. అంటే ఏంటి, మెమరీ కానీ ఆ రిసోర్స్ కెపాసిటీ కానీ లైక్ సిపియు కానీ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉండాలి. సో యూ కెన్ డిప్లాయ్ ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ ఇన్ అజ్యూర్ యూజింగ్ అజ్యూర్ రిసోర్సెస్, అలా చెప్పొచ్చు. ఎస్ఏపి ఆన్ క్లౌడ్ is one thing. It is not SAP cloud. SAP cloud is different. Okay, ఇక్కడ చూడొచ్చు, మీరు సెర్చ్ చేస్తే కనుక SAP on Azure, see here it is there. So you can use SAP applications on Azure, not exactly like SAP cloud, because they have to build all the data centers, and that is a kind of a different process. So it is not there. Okay. Now
encryption. So ఇప్పుడు I don't want to use this Microsoft managed access keys. I will go with customer managed keys. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, I am going to generate my own keys. నాకు ఎలా కావాలంటే అలా జనరేట్ చేసుకుంటాను. How to generate? By using this encryption type customer managed keys. And if you want to use this customer managed keys, you have to understand this key vault. So this is a different concept again. So key vault అంటే ఏంటి, మన బ్యాంక్ లాకర్ ఎట్లాగా అయితే ఉంటుందో వేర్ యుల్ బి స్టోరింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ డాక్యుమెంట్స్, cash and all the gold ornaments, just like that. This key vault is to save your passwords, to save your important business documents, and to save your business certificates, right? So అట్లాంటి సర్టిఫికేట్స్ అండ్ సెక్యూర్డ్ పాస్వర్డ్స్ సేవ్ చేసుకోవడానికి అజ్యూర్ కీవర్డ్ యూస్ చేస్తారనమాట. సో ఇక్కడ కస్టమర్ మేనేజర్ కి జనరేట్ చేయడానికంటే ముందు యూ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ యువర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ టు యువర్ కీ వాల్ట్, రైట్? సో కీ వాల్ట్ కాన్సెప్ట్ విల్ బి డిస్కస్డ్ అట్ నెక్స్ట్ లెవెల్, బికాస్ యాజ్ వీఆర్ అట్ స్టోరేజ్ లెవెల్ ఇంకా చాలా సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి, ఇవి కవర్ చేయకుండా ఐ కెనాట్ గో విత్ key vault, right? So just have it in your mind, we will discuss as we move on, right? If you want to generate your own keys, you have to link it to your key vault. Without key vault you cannot generate your key, ఎందుకంటే ఈ కీ అనేది 128 క్యారెక్టర్స్ లేదు 256 క్యారెక్టర్స్ లెంత్ తో ఉంటుంది అనమాట. అండ్ దట్ టు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కామన్ సెంటెన్స్ వేర్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ఈజీలీ. ఇట్ విల్ బి లైక్ లెటర్స్, నెంబర్స్, సింబల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో గుర్తు పెట్టుకోవడానికి కుదరదు కాబట్టి దే ఆర్ ఎనేబులింగ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ త్రూ దిస్ కీ వాల్ట్. కీ వాల్ట్ ఉంటే ఏమవుతుంది, అందులో సేవ్ అయి ఉంటుంది, ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ మాత్రమే యూస్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది అనమాట. ఓకే, సో లెట్స్ నాట్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ మచ్. లెట్స్ గో టు మైక్రోసాఫ్ట్ డిఫెండర్ ఫర్ క్లౌడ్. Just like our security center which we have seen during our resource group discussion, here also it is same. This will give you the recommendations which are related to your service. So if there are any recommendations which you need to implement, it will display, otherwise it will show 0. It will keep on analyzing and it will keep on defending and then it will show you. Okay, at this stage there are no recommendations to display, right? So now let's go to Storage Explorer. So try for, search for this Storage Explorer. Always look from official documentation. I mean official link. So there are third-party links also where you'll find some old versions. Make sure you use only Microsoft documentation. So where do you want to install this? Storage Explorer. So this tool will be used to conveniently manage your Azure cloud storage from your desktop. If you have Linux, if you have Mac OS, you can download the required setup. Okay, I have Windows machine, I'll download here. So it is like around 96 MB. It is very small file. So once it is downloaded, we'll try to install it. Right, just double click on this and it will launch. So I've just, it is a simple installation, you don't need to do any, yeah, here it is. Yes, it will ask yes or no. Click on that and accept the agreement. Install, next, next.
It is a very thin tool which you can use it for your data management. ఎందుకంటే like if you have 10 storage accounts or 20 storage accounts in your subscription, if you wanted to manage all of those subscriptions for some data validations, so in that case going through portal will take a lot of time. So in like you can go with this tool. All right, so this has got installed. You can launch as and when it gets installed. If not, I'll go with this feature and finish. So let me launch Storage Explorer. So this will be like this. If you search from your start menu, you have this feature, Azure Storage Explorer. Click on this. Right. So as I mentioned, this is the latest version. If you download it from the internet and from a Microsoft portal, you will see that latest version. Now, so we have installed this, but how to connect to our storage accounts? As I told you, there are different ways. Okay. So if you have 100 storage accounts in your subscription, you want to connect to your all 100 accounts to manage, then I can come back to this, right click on this storage account. You will have an option to connect to Azure storage. Once you click on connect to Azure storage, see here, you can use this subscription login credentials. ఎందుకంటే 100 స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ లాగిన్ యూస్ చేస్తే కనుక all of your 100 accounts will get connected to this storage explorer. లేదు, I want to go with this only storage account, ఒకటో రెండో కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే దెన్ ఐల్ గో విత్ దిస్. ఇక్కడ నాకు మళ్ళీ మూడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి: కనెక్షన్ స్ట్రింగ్, షేర్డ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్, అకౌంట్ నేమ్ అండ్ కీ. ఈ మూడు ఆప్షన్స్ యూస్ చేసి నేను కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇందాక ఆ యూఆర్ఎల్ టోకెన్ జనరేట్ చేశాం కదా, ఆ యూఆర్ఎల్స్ అని ఇక్కడ యూజ్ అవుతాయి అనమాట. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్, లెట్స్ ట్రై విత్ దిస్. ఇక్కడ మనకు కొన్ని సింబల్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ లైక్ కనెక్షన్ డైలాగ్ లోగో. క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ క్లిక్ చేసినా కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ లో you have this feature that will pop up. So first I'll log in using this subscription, and దానికంటే ముందు చూద్దాం. ఇక్కడ నేను ఎక్స్పాండ్ చేస్తాను. స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ అయితే ప్రస్తుతానికి ఈ టూల్ నుండి ఏవి కనెక్ట్ అయ్యలేవు అనమాట. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ బ్లాంక్ కంటైనర్. దర్ ఈస్ నథింగ్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, లెట్స్ గో విత్ దిస్ కనెక్షన్. So see here, which Azure environment will you use to sign in? Are you using Azure Government or Azure China or generic Azure? The first option is the one that we have to select because we did not configure any of our services using this different regions. Let me go with this first one. Next, a browser will open, and ఇక్కడ browser open అవ్వగానే, in case if you are logging into this system for the first time, you have to enter your username and password. So let me click on this. It is authenticated. ఎందుకు authenticate అయింది? ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ లాగిన్ అయ్యాను కాబట్టి it has got authenticated. లేకపోతే I have to give
my credentials. Now see here, it has got connected. So ఇక్కడ connect అయిన వెంటనే I can see that it is showing like there are no subscriptions, and because same ID కి నాకు multiple accounts ఉన్నాయి. And let's see here, default directory, and ఈ particular username, I mean same username but different subscription. దీనికి ఇంకొక అకౌంట్ కూడా ఉంది, సో అందులో ఏం లేవు. అండ్ ప్రస్తుతం ఉన్న అకౌంట్ వచ్చేసి ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ అనమాట, విజువల్ స్టూడియో ఎక్స్ప్లోరర్, ఇది ఉందన్నమాట. నౌ ఓపెన్ ఎక్స్ప్లోరర్, అక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఓపెన్ చేయగానే ఈ కన్సోల్కి వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ అక్కడ లేకపోతే మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ రావచ్చు, లైక్ దిస్ సింబల్. ఫ్రమ్ హియర్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ ఎక్స్ప్లోరర్, అండ్ నౌ లెట్స్ సీ whether all of our storage accounts are reflecting or not. ఇక్కడ చూసారా, because I have logged in using my subscription, it is showing my subscription name and with the user ID that I have logged in. Okay, expand this. When I expand, it should show all the storage accounts that I have in my subscription. So ప్రస్తుతానికి 2 accounts ఉన్నాయి, demo storage lab 1 and demo storage lab 2. Let's cross verify it. Storage accounts, and even if I refresh it here, still I can see there are only 2 accounts. ఆ రెండు మనకు విజిబుల్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో. And from here, if I want to expand, see here, I can expand this storage account and blob container. So నిన్న క్రియేట్ చేసాం డెమో డాక్యుమెంట్స్ అని, మూవీస్ అని, like we have done in previous sessions. Everything can be seen in this tool. Okay, so let's say డెమో డాక్యుమెంట్స్ లో ఇక్కడ కొద్దిగా డేటా ఉంది, లైక్ పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. నువ్వు ఏదైనా అప్లోడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుండి కూడా చేయొచ్చు, డైరెక్ట్గా ఆన్ ప్రెమిసెస్కి వెళ్ళనవసరం లేదు. యూ కెన్ అప్లోడ్ ఇట్, సారీ, you no need to go to portal. You can directly select upload and it will pop up this window, browse and choose any of this settings. Let's say, what is this capacity? Yeah, 70 MB. Upload. I'm just uploading one file. So ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసిన you can see it in the portal. అక్కడ చేసిన ఇక్కడ చూడొచ్చు. If you want to download, you can download. Okay, so if you want to open this, you can open if it is readable file. It means each and every configuration that you have in Azure portal to manage the data, it can be done using this storage explorer tool to validate and to manage all of your storage accounts. Okay, so same like for file share also, you can have all of your folders that can be managed in this. Okay, snapshots తీయాలన్నా, you can see that snapshots here, you can copy, you can clone, all these things can be done using this tool, right? So when you log in with your subscription login credentials, you will be able to see all of your storage accounts. But నాకు అలా అవసరం లేదు, ఎందుకంటే like in subscription I will have 100 accounts. 100 accounts నేను యాక్సెస్ చేయాలి, ఒక్కనే మేనేజ్ చేయాలంటే కుదరదు, కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కనెక్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, నేను రిమూవ్ చేస్తాను. వెన్ ఐ రిమూవ్, all my connections, whatever I have earlier, is gone. Okay, you cannot see the data here. Now the second option that I have here is storage account or service.
ఇది క్లిక్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు నేను అకౌంట్ నేమ్ అండ్ కీ యూస్ చేస్తాను. అంటే ఏంటి, స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ అండ్ యాక్సెస్ కీ యూస్ చేస్తాను. సెలెక్ట్ దిస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిస్ప్లే నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఇట్ మీన్స్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కనెక్ట్ టు స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ మెథడ్. ఎందుకంటే ఒకే ప్రతిసారి లాగిన్ చేయనవసరం లేదు. Now storage, and here I'm going to use, let's say, my storage. You can give any name that is called as display name, but ఇక్కడ మాత్రం actual storage account name ఇవ్వాలి, ఇక్కడ actual storage account access key ఇవ్వాలి. Let me copy that first one. So this is our storage account. Paste it. Account key ఎక్కడ ఉంటుంది మనకు, access keys and show keys. You can use primary or secondary, whatever it is. Let me use secondary just for your benefit of doubt. So I've copied that key as well, and then next connect. That's it. సో ఇప్పుడు చూసారా, మీకు కావాల్సిన స్టోరేజ్ మాత్రమే కనెక్ట్ అయింది. ఇక్కడ డిస్ప్లే నేమ్ వచ్చేసి మై స్టోరేజ్ 1 అని చెప్పి చూపిస్తుంది, బట్ యాక్చువల్ స్టోరేజ్ నేమ్ ఏమో డెమో స్టోరేజ్ ల్యాబ్ 1. సో ఇట్లాంటి సిచ్యుయేషన్స్లో యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఎందుకంటే నేమ్ ఒకటి ఉంది, అది కాదులే అనుకొని అందులో ఉన్న డేటా డిలీట్ చేశారనుకోండి, బట్ అదే ఒరిజినల్ కనెక్షన్ తెలిసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ టు రిట్రీవ్ ద డేటా. సో అందుకోసం నేను ఏం చేస్తాను, every time when I try to access any of the storage account using this access key, what I am going to do is I am going to use అకౌంట్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో డిస్ప్లే నేమ్ కూడా అదే యూస్ చేస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు అనమాట, ఎందుకంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ ఒరిజినల్ నేమ్ ఇన్ డిస్ప్లే నేమ్, రైట్? సో ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ మీ టు ట్రాక్, రైట్? బట్ హియర్ ఐ హావ్ గివెన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎ డిఫరెంట్ అకౌంట్. అలా చేసుకోవచ్చు. అండ్ సేమ్ యాజ్ యూజువల్ ఇక్కడ కూడా మనకు అప్లోడ్ ఫంక్షనాలిటీస్, డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, విచ్ యూ కెన్ మేనేజ్ యువర్ డేటా using this tool. So this is one method of accessing your storage through Storage Explorer. I am disconnecting this again by just right click on this and detach. Yes, ఇప్పుడు నాకు ఏ కనెక్షన్ లేదు ఇక్కడ. Now again I'll come back, connect to Azure Storage. I'll use the same option, second option. This time I'm going to use shared access signature. ఇందాక యాక్సెస్ కీ యూస్ చేశాం కదా, I'm going to use shared access signature. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిస్ప్లే నేమ్ ఇవ్వాలి, సర్వీస్ URL ఇవ్వాలి. లెట్స్ జనరేట్ SAS token. So I'm going with all the functionalities and generate SAS and connection string. You can copy any URL here. Let me copy this first one. Come back to the tool. ఇక్కడ నేను డిస్ప్లే నేమ్ కూడా ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ కాపీ చేయంగా పేస్ట్ చేయంగానే ఆటోమేటిక్గా డిస్ప్లే నేమ్ కూడా వచ్చేసింది. It means this is the actual storage account name. You can give your own name also. Now next, సో నేను ప్రతి ఒక్క URL కాపీ చేయనవసరం లేదు, ఒకటి కాపీ చేసుకుంటే చాలు, అన్నీ వచ్చేస్తాయి మనకి. కనెక్ట్. See here, your data is visible here in this section. ఓకే, సో ఇక్కడ బ్రాకెట్లో అబ్జర్వ్ చేశాను అనుకోండి, యూ కెన్ సీ దట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ SAS, లైక్ ఎలా కనెక్ట్ అయ్యావా అనేది చూపిస్తుంది అనమాట. కీ యూస్ చేసావా లేదు SAS టోకన్ యూస్ చేసావా ఇది చూపిస్తుంది అనమాట. We have used SAS token, which is like shared access signature యూస్ చేసాం కాబట్టి అది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. Okay, so now again you will have access to your data which you can control. So I'm showing different ways to connect to Storage Explorer, but accessing data and managing the data is
having the same process. Okay, let me detach. Yes, let's try to access in different method. ఇక్కడే మనకు ఇంకోటి ఉంది, కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అని ఉంది. కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అంటే అగైన్ సేమ్, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ఇక్కడ చూసారా, ఇది కాపీ చేసుకుంటాం అంతే. ఓకే, ఇంతకుముందు ఏమో ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ కాపీ చేసుకున్నాం, ఇప్పుడు కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ చేసుకుంటున్నాం. దర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్. నెక్స్ట్ connect, that's it. So even if I use connection string, still I am getting SAS only in this section. Okay, so whatever you try, whatever the method you connect to storage account, you will still able to access the data, and depends on the type of authorized access that you have in your organization, you should be following that. So I have used first 1 and 2. మనకి ఇంకా బ్లాబ్ కంటే ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్గా నాకు ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్లో బ్లాబ్ కంటైనర్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేయాలి. ఐ కెన్ గో విత్ దిస్ బ్లాబ్ ఓన్లీ ఫీచర్. ఎందుకంటే ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్లో ఫైల్ స్టోరేజ్ ఉండొచ్చు, బ్లాబ్స్ ఉండొచ్చు, క్యూస్ టేబుల్స్ ఉండొచ్చు, నాకు ఏమీ వద్దు, ఓన్లీ బ్లాబ్ కంటైనర్ కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాను, యూ గో హెడ్ అండ్ యూజ్ దిస్ ఫీచర్, అండ్ హియర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ దిస్ ఆప్షన్, షేర్డ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్, anonymous access, and sign in using Azure AD. సో ఇందులో మనం Azure AD ఇప్పుడే చెప్పుకోలేదు. సో take this as a task, create a storage account, install Storage Explorer in your laptop, and try to connect to your Storage Explorer using various methods to connect to storage account. ఓకే, సో నేను చూపించాను యూఆర్ఎల్ ఎలా జనరేట్ చేయాలి, టోకెన్ ఎలా జనరేట్ చేయాలి, ఐ మీన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. యాక్సెస్కి ఎలా యూస్ చేయాలి అవన్నీ చూపించాను. Try to do that in your lab. Along with that, try to access blob container and file share exclusively. Okay, instead of adding entire storage account, you try to access only this one. Take this as a task and let me know like whether it is easy or whether you have got any questions or any errors. We can discuss in next session.